Bismillahirrahmanirrahim. We continue on ICT 602 chapter 3, 3.3 actually. Okay, so on the slide 3.2. Okay, so kita tengok native versus web-based UI. Okay, so the difference between native and web-based. Okay, in user interface perspective. Alright. So on your mobile device, okay, ni you kena buka dulu dekat mobile, dekat phone kamu. Okay, open Facebook application. Okay, so yang ni lama, ni logo lama. Cuba tengok yang baru. Ada tak? Alright. Ada tak? You tak ada Facebook? Kalau tak ada Facebook, buka ni Maybank. Maybank, dia nak tengok native. Kalau ada, buka Facebook lah. Kan? So, tak tahu nampak tak nampak. Kan? Kamera boleh nampak tak nampak? Okay, dia main scroll and then dia ada tab-tab. Kan? Okay. So, itu daripada native lah. Okay, mobile FB. Okay, second one, open Facebook via browser. Buka dekat browser. Jangan tag Facebook. Nanti dia minta pergi dekat, dia pergi minta dekat app juga. You tag m.facebook. m.facebook. Ni ada ni, m.facebook.com. Baru akan pergi dekat m.facebook.com. Dapat? m.facebook.com. Kalau tag m.facebook.com saja, saya rasa Google akan hantar kan. You tag sekali m.facebook. Bukan. https m.facebook.com. Boleh dapat kan. https m.facebook.com. So you akan dapat lah kan. Dapat tak dapat? Kejap ah. Saya pakai ni kejap. Saya pakai nama apa tu? Emulator.
Alright, so saya pakai emulator. Okay, Facebook yang baru yang ni kan, dia punya logo biru dia cerah sikit kan. Hmm. Nampak ah. Nampak. Saya masukkan password, nampak tadi kan. Alright, so yang ini yang dalam di dalam apa nama? Di dalam native lah, native dia. Yang ni kalau kita landscape kan pun, kalau kita portrait kan, ini kan. Alright. Ini bentuk dalam native. Okay, next kita tengok dalam browser pula. Okay, dalam browser you type HTTPS tau. HTTPS m.facebook.com. Nampak juga. Ya, sekali lagi. Okey. Yang ini yang dipanggil web. Dia lebih kurang macam dengan native app juga. Kan native app juga. Alright. Lebih kurang je. Tapi dia adalah web. Kan? Ni beza, ni native. Yang ni browser. Kan? Right. So, okay. So, try play around. Can you spot the differences? So, different dia banyak lah kan? Betul? Ada banyak lah differences. Kalau tengok yang ini lebih lebih orang panggil apa? Tersusun lah. Kan? Lebih tersusun. Font yang digunakan pun nice dengan ni. Cuma yang ni tengok besar kan. Font dia pun besar. Right. Dia punya button pun dia tak semacam tadilah. Kan ada yang tak support tu kan. Ada font yang tak support. Kan.
Ada banyak phone yang tak apa keluar kan. Ni kan, tak keluar. Right. Alright. Nampak lebih kurang sama tapi tak sama. Nampak lebih kurang sama tapi tak sama. Kan? Nampak lebih kurang sama tapi tak sama. Dari sudut button pula. Button. Sekarang dah dapat cantik dah. Tadi mula-mula je. Maksudnya CSS tak berapa cantik tadi kan. Dia perlukan loading lah. Maksudnya dia bukan tak nice tapi dia by default dia tadi lah. Okay, sekarang button dah cantik lah. So kali kedua masuk baru dia okey. Kan? Alhamdulillah. So bila tekan pun dia akan loading dekat sinilah atas kan. Untuk web. Tengok button untuk web. Nampak add friend. Kan? Kalau untuk native. Tak ada button. Macam mana kita nak add friend lah? Sama. Dia punya ni pun sama. Tak nampak kan? Dalam ni pun tak nampak. Ni add friend. Beza. Button dia lain sikit kan? Dalam native. Kan? Tak sama. Okay. Ni kan? Nak scroll pun tak boleh. Scroll pun tak boleh. Dah tak ada scroll. Kan? Okay. So yang ini kalau dalam iPhone pula kan. iPhone pun lain sikit. Ni yang lama lah. Ni version lama. Right. So which one web on native? So, kita boleh tengok lah kalau kata pakai browser tu. Web lah. Alright. So for today's chapter mobile web versus native kan. Okay. So untuk web selalunya kita akan pakai HTML5 lah. Ya, kita akan pakai HTML5, Fusion 5. Okay. So native lah. Native app is an app developed essentially for one particular mobile device and is installed directly onto the device itself. So users of native app usually download them via App Store, online or the app marketplace such as Apple App Store, Google Play Store and so on. Okay, kalau ada pakai selain daripada dua ni ada lagi kan? Apa? Huawei kan? Lain kan? Apa lagi? Oppo lain kan? Dia ada store dia sendiri kan? So an example of native app is the camera app for Apple iOS devices. So siapa yang ada iOS boleh tengoklah kalau kata untuk ni saya tak tahu ada kamera ke tak ada. Ada kamera, tak ada kamera. Tak ada kamera. Ada kamera tapi boleh tengok. Boleh ke pakai kamera? Tak nampak, dia tak nampak. Dia tak boleh nak ni. Kamera tengah pakai. Kamera saya tengah pakai kan. Kamera tengah pakai.
Okay. So apa lagi setting browser, apa nama, file browser ni pun native lah kan. File browser pun native. Dia punya my computer kita lah sini banding dengan biasa tak macam ni kan. So untuk web app pula, so on the other hand, basically internet enabled app that are accessible via the mobile devices web browser. So they need to be downloaded. Onto the user mobile device in order to be accessed. The Safari browser is a good example of a mobile web app. So kalau nak pakai iOS, pakai Safari lah. Kita tadi pakai apa? Pakai Chrome kan? Pakai Chrome, Firefox. Ataupun kalau kata Samsung, dia ada Samsung browser sendiri kan? Right. So untuk native application has the steeper learning curve. So usually tied to mobile SDK device platform. So may use the internet, but does not depend on it. So have fully access to device hardware features and sensor. So tak sama macam web. Okay, but however web based walaupun dia tak secantik tu, dia ada advantage dia. Okay, dia adalah portable. All user need is internet connection and mobile browser. So kan, so dia tak perlu install directly dalam phone. Macam Facebook, dia hanya pakai satu browser je untuk semua kan. So use open W3C web API. So developer are not tied to a single mobile platform, so easier to develop and manage. Okay. Advantage native application, fast and use native API lah kan. Terus tak payah type dekat address. So tightly integrated with mobile platform, support offline use, does not depend on data connection, can access hardware sensor and features. Kan, camera, light sensor, barometer, temperature sensor and etc. So generally native application is superior than mobile web application. Right. So ni difference dari sudut lain pula. Ada richer experience, marketing, offline data, earning bug, interface untuk native app. Kan untuk web app, so dia any platform pun semua boleh. Development dia senang sikit, web standard and editorial cheaper kan. Okay, some basic principle untuk web app dengan native app lah kan. Okay, untuk pure mobile website, access through browsing, static navigational user interface, require connection, somewhat limited features. Untuk pure mobile app ataupun native, access after being installed. Kena install dulu, interactive user interface dan juga available offline. Kan, dia boleh buka, tak ada internet pun boleh buka. Can make use of phone features like location services, camera and etc. Kan? Untuk perbezaan in term of speed, pure mobile app lagi lah. Kan speed. Untuk development cost, lebih mahal lah. Kan untuk native app. Right. So untuk app store, kena available lah untuk native app. Dan juga approval process sometimes mandatory on native app. So when to make a mobile web application? When launching an application to a new platform with a small user base. To provide a fallback option to user who does not own native application. Okay, for example Facebook tadi lah. To put focus solely on application services and connectivity instead of mobile device platform. And to separate application from native mobile platform, mobile web application are guaranteed to work on any device that has a compatible web browser. Sekejap, saya kena tutup saya punya emulator saya, jadi slow. Slow sangat ni. Slow sangat. Baru keluar. Okay. Untuk
Ada tak tengah-tengah? Dia native pun dia, web pun dia. Okay. So ini dipanggil hybrid. Dipanggil hybrid. Kan. So kita buat native app tapi dalam dia ada browser. Kan? Dalam dia ada browser. Ada lah. Right. So a mobile hybrid web application is derived from heterogeneous sources. So hybrid app is a combination of mobile native application and mobile web application. So hybrid app is written with the same technology for web application, but it runs within a native application container. Right. So therefore, a hybrid app can access native mobile platform features such as camera, sensors, and can receive or make calls on behalf of the user. So dia macam dengan native jugalah. So a hybrid app is also designed to be portable in source code form, in which it can be compiled to produce several different binary for other mobile platform. So example a hybrid mobile framework like Ionic ataupun PhotoGap, Cordova kan. Ionic framework kalau you nak buat. Okay, tapi kita tak cover lah. Okay, hybrid application use web technology such as HTML5, JavaScript and CSS to build hybrid mobile application. So saya pernah dulu bagi assignment buat pakai Ionic kan. Ionic, lepas tu yang paling senang apa? I build my mobile kan. I build my mobile, I build mobile. Itu lagi senang. Tak sekejap siap kan. Okay, for the summary. So untuk native app ada access to device capabilities kan. Untuk mobile web app dia lebih kepada platform affinity. Okay, tengah-tengah dia hybrid app. Right. So ulang balik semua ni ya. Okay, apa lagi selain yang kita tak masuk dia? Faster graphic performance. Kalau nak buat game, native lah. Kan? Native. Right. Centralized edit cantik ni, centralized update untuk mobile web app. Any question? Okay, how they are structured? Okay. So when it comes to building your mobile app, you have 3 option, native, web or hybrid. Kan? Tadi ingatkan 2 je, punya ada 3. Right? So sama ada kita buat iOS, Android ataupun sekarang ni Flutter kan. Right? And then web kita pakai HTML5, CSS atau JavaScript. Okay? So kena tengok how they run. So what makes them different? Saya rasa saya dah tutup dah dia punya nama apa tu? Saya dah tutup dah saya punya. Macam mana nak tutup saya punya? Tak ada kat sini. Selalu ada kat sini kan? Telegram. Saya tak jumpa macam mana saya nak tutup Telegram. Sebelum ni saya klik kanan sini Telegram. Oh ni ada jumpa dah. Okey, jumpa dah. Dia punya ikon dah berubah kan? Ikon dah berubah. Kan ikon dah berubah. Sorry. So you all masih ingat saya ke? Dah hilang. Ada sir. Ada sir. Alright. Rasa saya dah tutup tadi Telegram, ada lagi. Alright, how they run. So macam mana kita nak tengok adalah by how they run, what makes them different. It all come down to how an app code is written, structured and run on the device. Okay, so untuk native, run app directly on device. Kalau untuk web, so dia run daripada web server lah. Daripada web server. So dia akan panggil dalam phone kita dalam web browser.
Right. So untuk hybrid dia panggil dua-dua. Dia akan install dan juga dipanggil daripada web server. So dia adalah dia punya API kan. So when to make a hybrid application, portability, one code base, multiple platform. Dia juga also a cheaper cost, learning curve. You can use your existing web talent and don't need to bring an additional resources. So also faster lah kan, initial speed to market. So web app dev code reuse, kita boleh reuse balik. So how hybrid mobile app drawbacks, dia punya kekurangan dia kan. Okay, so limited user interface, does not have the native feel kan. Dia nak macam native tapi tak tak fully native kan. And then hardware sensor, mobile features, access limitation, slower performance and transition between pages. Ada juga dia punya slow dekat sometime kita nak tukar-tukar page kan. And dependency on browser speed. Right, selain daripada Ionic, kita ada React Native, Adobe PhoneGap and Flutter, dia kata Flutter. Tapi saya rasa Flutter sekarang dah jadi native lah kan. Dia native. Right. Ni. Okay. Sebab Flutter sekarang tak perlu install Flutter pun dalam phone kita. Betul tak? Flutter tak perlu install Flutter dalam phone kita. Kita boleh run Flutter. Sebab dia dah jadi binary kan. Alright. So ini beza dengan native lah. Okay. So untuk native dengan hybrid, beza dia dekat native dia best security. But on hybrid is based on portability. Kan, one code base, multiple platform. So untuk native app, best in class user experience. So hybrid access to various hardware, software capabilities through plugin. So best performance on native lah. And then cheaper origination. Cost offline mode, dia boleh offline. To hybrid faster speed to market. Okay, so ulang balik pro and cons. Apa kelebihan, advantages untuk native dengan hybrid. Untuk native, developer specialize and gain expertise. Greater user experience, consistent with platform and greater functionality with hardware. So kita boleh apa? Function, kita boleh optimizekan apa benda semua device kan dalam phone kita. And then untuk advantage on hybrid, present in multiple platform and store for larger audience. So quicker and easier update and only a portion of the code is different across platform. Right. Untuk cons, okay, dia punya drawback. So require specific development for each platform device, higher cost and development time, long process of getting the app approved at the app store. So ini dalam native. Sebelah hybrid pula, dia akan slower to run ad. Another layer between user and app. Hybrid tools are still relatively immature and greater risk of rejection from app store. Alright. Okay. So that's for the 3.3. Okay, any question? No, sir.